Good morning, everybody. Welcome to the University of Ottawa, and particularly welcome to the Civil Engineering Department. With me, I have Professor Journée Fente. So, Journée, you want to say hi? Bonjour à tous. Hi, everyone. Your voice is a little bit low. I hope my voice is not as low as yours. You want to try again? Morning, everyone. Can you? Okay. I hope that with us is also the department chair, Professor Colin Ray. Yes, can you hear me, Gaston? I can hear you, Colin. Okay. Okay, yeah, we can hear you well, Colin. Thank you so much. So what's going to happen today is, oh, by the way, my name is Professor Gaston Dudak. I am a part of the Civil Engineering Department. I'm specifically within the Structural Engineering group. So what's going to happen today is we have an hour to present to you some of the most important information that we want to convey to you today. This is essentially a very short, abbreviated part of the video that was posted for civil engineering, just in case you haven't seen it, or in case you've seen it. This is essentially the essential information that you need to know just before starting. Dr. Infante is going to do the same thing in French after, and then we will quickly move on to the Q&A. So let me just get started. Oh, you muted yourself, Gaston. Sorry about that. So let's get started here. Let me briefly describe to you the different subgroups within civil engineering. In essence, you can take courses at the department such that you can finish with a bachelor degree in civil engineering, which is kind of the general stream. Or you could do civil engineering management and entrepreneurship option. There's also the environmental and water resource option. There is the civil engineering structural geotechnical option. And finally, there is the bachelor, I'm hiding this, bachelor in civil engineering and another bachelor in computing technology. Just to give you an idea, and I have the website open ready if anybody has any specific questions, especially for the first year. But you can see here in general terms, your first year will be mostly focused on the fundamentals. You'll learn about math, physics, chemistry. You'll have a few courses, a couple of courses, as you can see, related more specifically to civil engineering. So drafting would be more related to civil engineering, as well as introduction to civil engineering. For the second year, it's mostly learning about, mechanics, learning about materials, water, soil, numerical methods. So you start with with some of the analysis method. The third year is primarily learning how to analyze different structures, different movement in water, the theory of structure, some environmental engineering, soil mechanics, and so on. And then in the fourth year is really taking all the knowledge that you have acquired and putting them into design. So you learn how to do steel design, concrete design, maybe even timber design, hydraulics of open channels, et cetera, et cetera. But really the key or the highlight of the fourth year is really the capstone project. And the capstone project is, once again, an amalgamation of all the knowledge that you have acquired, put into one as close to real life project as possible. But it's also open-ended a little bit in a sense that you go beyond the teaching, the fundamental teaching that we give you. You go beyond the codes and standards that we teach you to learn things on your own. I think a lot of the question that has been asked to the dean and to the undergraduate office and so on really can be summarized in these steps. A lot of them are related to how do we start, where do we start from, and a lot of them are related to the mode of teaching, the labs, how do I even figure out
when my courses are, when do they start, what time, how do I get in contact with my teacher, with my TA, what forum are we using for the teaching of this class. And so some of the advice that I would like to start you off with is to start your planning as early as possible. I can see a lot of the questions showing that most of you or all of you are very eager to start, which is a very good sign. The second advice is really to consult with the course outline. So you will be sent an email from the professor, or once you log on to Brightspace, you will find a file called course outline. A lot of information are there on the course outline, so please read it very carefully and read it very frequently, even during the semester. So it doesn't just tell you what the breakdown for the grades are. It doesn't just tell you, when the exam is going to be or the midterm is going to be. There's a lot of information in the course outline that I strongly suggest that you try to read. Don't be afraid to ask, whether today or tomorrow or in the next week. Send an email to your professor, send an email to your TA. Don't be shy to ask questions. This is very important, especially in this day and age where you can't just knock on your professor's door and go ask them a question. Please do contact them as frequently as you need to. Make an effort to attend the live classes. I mean, most of the classes, if not all of them, as well as the tutorials, will be recorded and posted on Brightspace or some other forum. For example, for me, I'm using Microsoft Teams for my class, and I'm using Stream, which is connected to Microsoft Teams, in order to upload the videos. Having said that, there's really a value in attending the class and having that opportunity to listen to the teacher live and be able to ask some questions. So this is very important. There's also online office hours. I have, for example, in my class, online office hours for myself. I have it for all my 3 TAs. So you'll have an opportunity 4 times a week to consult with somebody from the administrative staff of that class, where you can ask them questions about anything, the assignment, the class notes, etc. Build online study groups. It really depends on the class, and it depends on your temperament and how you'd like to attend classes. Some of you might simply like to work more individually, but if you have a need to build online classes, then there are many opportunities to do that for different classes. I'm not going to talk too much about the logging into the Brightspace, as I suspect at this particular point, you guys have a good handle on that, on how to get into Brightspace. If anybody has any questions about it, please ask me in the discussion forum, and I will be able to answer them, or I might even just go to my Brightspace and show you how things work there. With regard to the labs, most of you in the first year will not have a physical or virtual lab, simply because you're taking, introduction to chemistry, you're taking mechanics, you're taking, report writing and things like that. So, so physical labs where you need to either watch a video or learn a little bit more about the material, for example, properties of steel and concrete. This is something that comes in the second year, and we're all crossing fingers, of course, that by then you'll be able to be in the physical lab and do your own testing. If there's a class that you're taking that requires some lab, these are some examples of scenarios where, for example, the experiments would be filmed and sent to the students, or in the design course that Dr. Hanan Anis was talking about early on. Maybe you'll be sent a small kit of some sort, and then you would do the experiments at home, or you would be logging in if you're in into some sort of a virtual reality software if you're in some other type of class. So it really depends on the class, and it depends on the year. In most cases in the first year, you would not be in that situation. But again, if you have any specific questions about any specific classes, then we can take it now. Regarding the department, I just wanted, really, I'm not going to go through
every person, every professor in the department, but I really want to show you that each of the disciplines that I mentioned earlier have a dedicated group of individuals that that are dealing with this stream or with this branch of civil engineering. In this case, environmental engineering. Here you have the geotechnical engineering group. Material and construction management, you have the water resource group and the structural group. The general presentation talked a lot about co-op placement. I do not want to spend too much time on this other than the fact that it's a great opportunity. It's an opportunity that happens after, that you start after 2 years. But at the same time, within civil engineering, we have seen a lot of placements, both in government and private entities in Ottawa. And the experience students have usually are really, really good. So I really think if you haven't signed up for it at the registration, maybe it's something that you still want to consider and you still have time to consider. Capstone, I mentioned this earlier, where in the 4th year, you work on a major project and you proceed with a group of people to solve some real life technical issues. But some of the best groups move on to different competition, and here I just want to show one of the competition. This is the Canadian Society of Civil Engineering conference that they have, a yearly competition for students to present their work. And as you can see, the U Ottawa team from civil engineering, they won the 2019 National Civil Engineering Capstone Design Competition. And again, Dr. Anis talked a little bit about the design competitions that are kind of a mix between fun and technical. And I just wanted to show the ones that are relevant to civil engineering. So here we're talking about the concrete canoe, the toboggan, and some snow structures. So finally, we do have a Canadian Society of Civil Engineering chapter at the university, at our faculty, and there's a lot of benefits in being involved and being a member of that association. And it's a very active chapter, so I strongly recommend that you get involved in these type of activities. Okay, so that's it for me. I hope I didn't spend too much time, and I'll pass it along to Julange to also try to be brief with the French presentation. D'accord. Donc, permettez-moi de partager mon écran. Donc, comme vient de le Julange, dire, your voice for me is still a little bit low. I don't know if you're able to either get closer to the computer or your mic. Okay. I will try to do so. There are not many settings that I can change, unfortunately, about that. So, donc, je vais répéter, comme je le disais, ce que mon collègue vient de dire en anglais, pour ceux qui peut-être seraient arrivés plus tard ou n'auraient pas compris, ont moins de familiarité avec l'anglais. Donc, le programme de génie civil vous permet de suivre différents parcours pendant vos études. Il y a d'abord le bac général en génie civil, qui ne requiert aucune modification au programme que vous avez fait. Mais en 4e année, vous avez l'option de suivre certains parcours spécifiques par les options que vous choisissez en 4e année. Donc, si vous vous inscrivez au programme en génie civil avec option en gestion et en entrepreneuriat, en 4e année, vous aurez donc des cours optionnels qui se spécialiseront là-dessus. Vous pouvez aussi suivre le cours, le bac en génie civil avec option en génie de l'environnement et des ressources hydriques, le bac en génie civil avec option en génie des structures et géotechniques. Finalement, il y a aussi un dernier type de bac qui, lui, requiert 1 année de plus d'études. Donc, si vous vous inscrivez au bac en génie civil avec bac en sciences, en technologie de l'information, vous devez suivre 1 année de plus d'études, mais vous avez à ce moment-là, à votre graduation, 2 diplômes plutôt qu'un seul. Comment sont structurés les cours? Bien, en première année, vous avez surtout des cours très généraux.
Les cours plus spécialisés en génie technique que vous allez suivre en première année est celui de dessin technique. Vous avez aussi, je crois, la mécanique des vecteurs qui est plus spécialisée en génie. Mais pour le reste, vous allez prendre là en première année vos cours de mathématiques, physique, chimie, etc. Dans la deuxième année, vous allez apprendre un peu plus sur les matériaux, les types de matériaux d'intérêt en génie civil. Vous allez apprendre un peu de méthode numérique et faire le cours d'arpentage. En troisième année, là, c'est de l'analyse beaucoup plus approfondie. Vous connaissez vos matériaux, vous allez faire des analyses en hydraulique, théorie des structures, génie environnemental, etc. Vous allez avoir aussi quelques cours de dessin comme de conception, comme le cours de conception d'acier et de béton armé, mais c'est surtout en quatrième année où là, ce sont des cours de conception. Donc, vous allez appliquer ce que vous avez appris en termes d'analyse, etc. Et puis là, vous avez tous les cours de conception. Entre autres, un des cours que vous aurez tous à avoir en quatrième année, c'est le projet de synthèse, Capstone Project qu'on appelle en anglais. Et puis ça, c'est un cours où vous allez travailler en groupe et puis vous aurez un projet à développer. Et essentiellement, ça va être votre conception, votre design. Et on s'attend à ce que vous puissiez mettre à regrouper toutes les connaissances que vous avez apprises durant vos 4 années d'études pour faire ce concept, pour faire cette conception. Et puis, vous allez aussi aller au-delà de ce que vous aurez vu en classe. Donc, pour ce projet de synthèse, on s'attend entièrement à ce que les étudiants ne se limitent pas nécessairement strictement à la matière qu'ils ont vue, mais il va souvent y avoir des aspects qui ne sont pas couverts dans les cours dans vos 4 ans d'études, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller le chercher, parce que le but du projet de synthèse, c'est de faire de vous des ingénieurs autonomes. Et quand vous aurez à travailler à l'avenir, vous aurez à synthétiser toutes vos connaissances, bien entendu, mais aussi à apprendre de nouvelles choses. Comme ingénieur, on s'attend à ce que vous appreniez toujours et que vous restiez toujours à la fine de la technologie. Donc, en débutant vos études, une des choses que vous devez garder en tête, c'est bien entendu de commencer tôt à planifier. N'attendez pas à la dernière minute pour vraiment vous mettre dans vos études, etc. Plus vous commencez tôt, plus vous vous mettez tôt dans la routine à préparer vos choses, à planifier ce que vous devez faire dans la semaine qui vient, et mieux vous allez vous en tenir. Donc, tous les cours vont être disponibles en ligne, vont avoir un plan de cours disponible en ligne. Essayez de suivre pour planifier un peu qu'est-ce qui vous attend. Sachez pour tous vos cours quand vont être les examens de mi-session, etc. Puis, ça vous permet de vous organiser. S'organiser, c'est très important quand on arrive à l'université. Jusqu'au secondaire, on vous aidait beaucoup à vous organiser, à vous diriger. Et une des différences les plus grandes pour les étudiants qui arrivent à l'université, c'est toujours cette emphase qu'on met maintenant pour vous permettre de gérer votre propre destin. D'accord? Donc, vous ne pouvez plus compter sur les autres pour vous aider à vous organiser. Donc, c'est très important dès le début de vraiment prendre ça en main. Ceci étant dit, n'hésitez pas à poser des questions. De dire que vous devez vous prendre en main, vous organiser vous-même, ça ne veut pas dire que personne n'est là pour vous aider. On va répondre à toutes les questions que vous aurez. Vos professeurs vont bien entendu toujours être là pour pouvoir répondre à vos questions. Prenez le temps de lire votre plan de cours parce que c'est une chose qu'on remarque souvent comme professeur, que des questions qui arrivent au début de la session proviennent en grande partie d'étudiants qui n'ont pas vraiment lu le plan de cours. Donc, c'est bien de poser des questions, mais aidez-vous d'abord et prenez le temps de lire l'information qui est mise à votre disposition en partant. Faites l'effort d'assister aux leçons qui vont être données en direct et au tutoriel. Ça dépend beaucoup. Quel format particulier va dépendre de chaque professeur, du type de cours qu'il donne, de la familiarité du professeur avec le monde virtuel aussi, parce que tout le monde a sa variabilité personnelle, bien entendu. Donc, dans la mesure du possible, on essaie d'utiliser le plus possible les outils électroniques à votre disposition. Et puis,
on va vous donner des cours en direct. On essaie de maintenir le plus possible l'expérience que vous auriez dans une session ordinaire. Ceci étant dit, aidez-vous et assistez aux cours parce que pendant les cours, des gens vont poser des questions. Soit vous aurez des questions pendant la présentation de la matière ou d'autres personnes dans la classe vont avoir une question qui peut-être vous n'auriez pas pensé à cette question, mais une fois que quelqu'un l'a posée, vous vous dites « Ah, c'est vrai, j'aimerais bien savoir quelle est la réponse » ou peut-être que ça développe une autre question à votre esprit, le fait qu'il y ait eu cette question-là d'abord. Donc, d'assister aux leçons en direct, ça aide beaucoup. Dans plusieurs cas, ces leçons vont être vont être enregistrées et postées, mais ce n'est pas nécessairement dans tous les cas. Donc, vous vous aidez vraiment en y assistant. Plusieurs des professeurs vont offrir aussi des heures de bureau en ligne. Comme je l'ai dit, l'emphase est vraiment de notre part d'essayer de rendre votre expérience le plus proche possible de l'expérience que vous auriez eue en étant sur le campus. Donc, ça va inclure d'offrir des heures de bureau en ligne. Généralement, ces heures de bureau sont de telle sorte que vous vous présentez avec vos questions. Vous savez qu'à cette heure, le professeur est disponible. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moment où votre professeur peut se rendre disponible pour répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser bien entendu par courriel ou si vous pensez que vous avez besoin d'une interaction plus dynamique, en utilisant les outils, essayez de prendre rendez-vous avec votre professeur et la plupart de vos professeurs vont se faire un plaisir de vous donner du temps pour pouvoir répondre à vos questions. D'accord? C'est essentiellement, on est là pour ça, donc n'ayez pas peur de ça. Essayez aussi d'établir des groupes de travail. Donc, dans certains de vos cours, sinon dans la plupart, et si certains de vos professeurs n'ont pas créé dans Brightspace un petit groupe de discussion, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez suggérer. Parce que, bien entendu, l'interaction entre les étudiants est importante. Tout le monde n'aime pas nécessairement faire des devoirs ou travailler en groupe, mais de mon expérience personnelle, tout le monde bénéficie d'échanges avec leurs pairs. Donc, essayez de développer ces groupes. Bien entendu, cette année, comme vous ne vous rencontrez pas en classe, c'est plus difficile de lancer des groupes. Donc, c'est à ce moment-là où les groupes de discussion Brightspace vous permettent de lancer des discussions avec vos pairs et éventuellement de décider de vous rencontrer avec certains d'entre eux, de faire des petits groupes de travail que ensuite vous pouvez utiliser les outils de votre choix pour le faire. Mais dans l'enceinte de vos cours, des groupes de discussion Brightspace permettent vraiment de lancer cette interaction avec vos pairs parce que c'est très important et on se rend compte que c'est la limite la plus grande qu'il y a en ce moment, c'est vraiment cette interaction avec vos pairs. Et ça aide beaucoup, d'abord pour répondre à des questions que vous auriez ou pour vous de répondre aux questions d'autres de vos pairs. C'est souvent la meilleure manière d'apprendre quelque chose, de savoir si on a compris, c'est de répondre à des questions que d'autres ont. Donc, cette interaction avec vos pairs est importante aussi de ce point de vue-là. Donc, de former des groupes de travail, des groupes d'études, ça devient très important. Donc, comment vont être vos cours? Bien, d'abord, vous devez vous connecter à Brightspace. Tous vos cours sont disponibles sur Brightspace et vous aurez probablement déjà commencé à explorer. Et quand il y aura du nouveau matériel ajouté à chacun de vos cours, l'information va y être postée. La plupart de vos cours vont avoir de l'information qui va être disponible en ligne de manière asynchrone. Donc, sous forme de diapositives déjà préparées. Souvent, le professeur va les poster avant la leçon, donc vous aurez l'opportunité de vous familiariser avec la matière qui va être couverte pendant la leçon en ligne. Et puis, dans la plupart des cas, vous aurez aussi les leçons de façon synchrone, donc en direct, avec le professeur, où vous pourrez poser des questions. Donc, l'information générale sur la manière que ça va être fait, ça dépend de chaque cours, chaque professeur, chaque enseignant, chacun a sa manière d'enseigner. Et donc, la description du cours sur Brightspace, le syllabus, va vous fournir beaucoup d'informations à ce sujet.
Pour les laboratoires, ça peut être un peu plus variable. En première année, le seul laboratoire, je crois, que vous pourriez avoir sont en chimie et en physique. Pour les cours de génie, vous n'en avez pas beaucoup, comme on l'a dit, en première année, parce que ça, c'est de la matière qu'on voit à partir de la deuxième année, etc. Mais vous aurez certainement des cours pour lesquels vous aurez à faire des labos. À ce moment-là, comment ça va être fait? Ça va dépendre spécifiquement du cours, du type de laboratoire dont il s'agit. En général, les labos vont souvent être filmés et puis les données recueillies vont être envoyées aux étudiants pour qu'ils en fassent l'analyse. Donc, on procédera à toutes les étapes du laboratoire pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous l'auriez fait dans le laboratoire. Et on recueillerait les données qui ont été prises du vidéo même, donc à partir de la séance de labo que vous aurez vue. Ça, c'est la manière qu'on procède dans la plupart des cours de génie civil. Ça peut être différent, bien entendu, dans les autres facultés, comme en sciences, auxquelles sont rattachés le cours de chimie et de physique. Dans certains cours, les étudiants peuvent recevoir un petit kit pour faire des expériences à la maison, dans certains cours. C'est aussi possible, dans certains cas, d'assister à des laboratoires de technologie virtuelle où on peut être connecté. Ça, c'est plutôt dans les laboratoires d'informatique, par contre. Donc, je sais que ça se fait dans certains départements de génie, mais ce n'est probablement pas très applicable dans votre cas. Donc, mais dans certains cas, c'est possible d'être connecté à des appareils qui vont faire certaines expériences. Beaucoup de questions que vous avez en général sur le placement en coop. Ça, c'est un programme qui est disponible aux étudiants. Les stages coop commencent immédiatement après la deuxième année, donc pendant l'été qui suit la deuxième année d'études. Et puis, vous devez vous y inscrire, bien entendu, et maintenir une bonne note pour pouvoir faire partie du programme coop, mais ça donne un grand avantage aux étudiants parce que ça vous donne de l'expérience pratique. Donc, il y a plusieurs employeurs dans la région, qu'ils soient gouvernementaux ou privés, qui offrent des stages coop. En quatrième année, on l'a déjà dit, il y a un cours de synthèse qui se fait. Ça, c'est des projets de groupe où vous devez faire un design, une conception pour différents projets. Et puis, les meilleurs projets de notre département sont envoyés à des compétitions qui se font soit à l'échelle provinciale ou nationale ou locale. Et puis, il y a certains de nos étudiants qui ont bien entendu aussi remporté certains de ces prix. Par exemple, l'année dernière, l'équipe de notre programme a remporté le concours national de génie civil pour le projet de synthèse. Donc, c'est très intéressant. Ça vous permet de travailler vraiment en équipe et d'approfondir vos connaissances. Il y a différents clubs aussi qui vous permettent de faire différents types de design. Par exemple, le concours de canoë en béton, le concours de toboggan en béton ou de sculpture sur neige. Donc, ça, ce sont des groupes qui sont de conception qui ne sont pas liés au cours comme tel. Ce sont des activités extracurriculaires, mais qui vous permettent de rester actifs puis qui vous donnent beaucoup d'opportunités de développer des projets. On vous encourage aussi à devenir membre de la Société canadienne de génie civil. Il y a un chapitre étudiant très actif à l'université. Et puis ça vous permet de participer à plusieurs types d'activités. Ça vous donne des bénéfices et vous allez garder meilleur contact avec la communauté de génie civil. Donc là, la présentation. Et on peut retourner maintenant aux questions et réponses. OK, merci beaucoup, Julange. C'était très intéressant, mais pas très court. Now, for just a couple of minutes, I'd like to introduce you to the chair of the Civil Engineering Department, Professor Colin René, just to say a couple of words to welcome the students, and then we will move on with the questions. Colin? OK, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation.
I guess I want to say a couple things. I want to say thank you very much for coming to the University of Ottawa for civil engineering. I think you'll find over the next 4 years that we have a lot of very exciting and interesting things for you to accomplish during your stay here. You've been introduced to the SEED program for being able to manufacture some of your own components. You've been introduced to the idea of capstone design, and we have a very strong capstone design process whereby you work on your own individual project in 4th year as a group. And it usually involves an industrial partner. And as you've seen, we've had some success nationally at that level. So I think we have a lot to offer, and I think you made a good choice coming to the University of Ottawa. The other thing I would say is, well, thanks for choosing civil engineering. Civil engineering is a field that's diverse. You've seen that it includes everything from structural engineering to environmental engineering. But the thing that binds it all together is that it's working on infrastructure for society. So you can make a very strong contribution to society as a civil engineer. And I think you'll enjoy developing that career through this program and when you graduate and move in to practice as a civil engineer. The last thing I want to say is that, yes, we are all working under COVID this year. We're heading into an online world. I think, I hope that you will find that we have prepared and created as much of a learning opportunity as is possible in the current situation. I think these kind of sessions that you're doing today and the videos that have been created to show you what the program is all about are an example of the kind of things that we've been working on to make sure that you still have a good experience and that you come out with all the learning objectives that you and we have for you over this coming year. And maybe on that note, the last thing I would say is I really, really strongly encourage you to find peer groups. The online world is not as easy, at least for older people such as me, to find people. Perhaps your generation, you're more capable to find peer groups. But any engineering program, while everything you submit has to be independent work, we do strongly encourage you to work in groups to work on problems together, because that's how the world works in an engineering office. There's no individual person working on one thing independently. It's usually a team approach. And we encourage you to work in a team as you develop ideas of how to solve problems. Of course, again, you must submit everything independently. It has to be independent work upon submission. But try to find peer groups. We have some methods within the faculty for this. There's a new Peer Connect program, which is more of a social networking site. So please do that to find social peer groups. And also we have a mentorship program, which is going to be run online as well. And through the mentorship program, you might be able to find some study partners. So with those things in mind, I'll pass it back to Professors Dudak and Infante. I have been following the chat and trying to answer a few questions. But once again, thank you for joining us, and I hope you're really looking forward to this coming year. Thank you so much, Colin, for this introduction. We're going to be moving on to try to answer some of your questions. I just opened up the chat on the side. I was busy presenting and listening and so on. And the first thing that I saw was, can you show how to get into Brightspace? So this is one of the last questions. So I'll ask Jose maybe to take me back to some of the other questions that we did not answer, but let me quickly just share my screen with you. And I'm hoping, Jalange or Colin, you can confirm that you can see my screen. Yes, we can see your screen. Perfect. Okay. So this is an example. I wanted to show you like a complete course. So this is one of my courses from last year. So if you don't know how to get into Brightspace, you simply Google Brightspace, University of Ottawa, and it will take you to the link. But once you, I don't know if somebody said something. No, I was just going to interrupt. If you simply go to uottawa.ca
you will see the top of the page. You have a tab, login, or a button. There's a little icon that says login. If you click there, you have Eurozone, Brightspace, and Virtual. I'm showing that on my screen. Can you see it, Journée? And yes, and so you click there, and then you could go down and choose Brightspace. Eurozone is where the students will have lots of information. For instance, the list of your courses and things like that will be available there. I think grades and so on. But Brightspace is where you get access to each course material provided by the professors. Yeah, just because there's a security system surrounding these things, I didn't want to start from the beginning, because what it's going to do is when I put in my credentials, it's going to send me a message to my phone where I have to confirm and then come back to log me in. This is why I prepared a login from before. But essentially what I wanted to show you is you can see up here, from my perspective, at least from a professor's perspective, but I can also look at it from your perspective. So you as student, if I go in there and I can see, just 1 second. I guess they have removed the viewing as a student, but it doesn't matter. Oh yeah, it has been hidden. But here on the left-hand side, you can see this is the outline, the lecture notes, the assignments, and so on. And here I use a software for my class. So here's how to download the software. Here's all the projects. So if I click on the outline, you'll see I have posted the outline for the class. Now every class, every professor will have an outline that would look differently. For my class, this is what it looks like. You can see the time of the class, the office hours, what textbook is required, student evaluation, for each lecture, what we're doing, and so on and so forth. So this is just for the outline. If you click on any of the lecture notes, you'll see a series of all the lectures that we have done before. Now this happened to be from last year, where of course a lot of these things were physical lectures where we would post the slides in either PowerPoint or PDF format online. But then the students would be able to, of course, come to class and listen to the professor conduct the actual class. Now, in the online world, typically there will be two options. Either some of the lectures will be pre-recorded and posted for you, so you can see it beforehand, or some of them will be synchronous, which means that on the exact time of the class, you will go in on the online forum that's available, listen to the lecture with the professor, ask questions, etc., and it will be all recorded and then posted on either, as I mentioned before, the stream, which is connected to Teams, or on Brightspace or somewhere else. In the outline of the class, you will know exactly where things will be posted and how the class will be conducted. And it's a bit unfortunate that that you have to have different information for different classes. The thing is, some forums are better suited for certain classes. Like my class this year is a design class, and for that, it is better for me to use certain tools. A first-year class, for example, might be a little bit different, and therefore, a different forum would be chosen. So I know that that's very confusing, especially in the beginning. But if you literally follow the outline, talk to your prof for each course in the very, very beginning, literally in first week, then you will know exactly how that class is going to be conducted. So either José or oui, s'il vous plaît, José. Okay, just to be able to be clear in some of the questions, the same thing that you mentioned regarding if the classes are going to be recorded or not, or if they're going to be live with a professor teaching at a specific time. Just to answer in French,
Pour les étudiants, que j'ai vu dans les questions dans le chat que vous pensez que si jamais le cours n'a pas une heure spécifique ou un moment spécifique dans votre horaire, c'est probablement parce que le cours va être enregistré. Mais par contre, si vous avez des questions spécifiques, première chose que vous devez faire, c'est regarder votre plan de cours pour s'assurer de voir s'il y a des indications du professeur qui mentionnent comment le cours va être soit enregistré, que vous pouvez le visionner à n'importe quel moment, puis à quel moment que vous allez revenir ensemble dans la classe pour en discuter. Alors ça, c'est très important, c'est le plan de cours. So, for the course syllabus is where you're going to see what the professor's intention is. Is he going to have the class live and you have to join in at a specific time, or will it be pre-recorded? Okay. Class syllabus is the information. Oui, Julien? Les étudiants ont des inquiétudes spécifiques pour un cours parce que sur Brightspace, le cours n'apparaît pas encore. Donc, le professeur n'a pas encore créé le cours dans Brightspace. Et c'est l'inquiétude principale qu'ils ont de ce que je vois dans les commentaires. Donc, je crois qu'il faudra approcher peut-être le bureau d'études pour qu'il contacte le professeur. Effectivement. Alors, pour toute question, par exemple, le cours de français 15-28, par exemple, vous pouvez poser vos questions au bureau du premier cycle. Alors, dans le chat, j'ai indiqué l'adresse courriel que vous allez être capable d'utiliser, qui est le bacinfo@génie.uottawa.ca, or you can use the email address to ask your questions if you're unsure about a class and it's not posted on Brightspace. You could ask your question to the undergraduate office by sending an email to backinfo@engineering.uottawa.ca. I already listed above at the beginning of the chat, I listed that email address so you can send your email. They also have live chat that they're going to be able to answer those questions. I also want to make a precision. Any questions regarding equivalencies or anything that has to do with your program, your academic file, you should talk to the undergraduate office. You could look at their website, and also there's specific forms you need to fill out when requesting some information to the undergraduate office. So look at their webpage and also prepare your questions and send them an email. And that's it for me for now. Thank you very much, Jose. Maybe if you have any of the previous questions that you want to pose to us, I would really appreciate it if you could go back and take a look at them. In the meanwhile, maybe just to put you a little bit at ease with this, there's not a class or a professor that has not either posted something or sent you an email that they're going to do it very soon. This is the very first. It's not even the first day of classes. This is the welcome day. And so I guess it's a little bit of the remnants from having the physical classes where professors show up the first day, they go through the outline, they explain to the student very, very slowly what's going to happen during that semester. Maybe some of the professors feel that they could do that in the first lecture and then maybe post some additional information. So likely in those classes, the professor is not going to show up and start working on equations and some complicated technical matters. They're going to start very, very slowly introducing you to the mechanics of the class itself, how it's going to be, whether it's going to be synchronous online lectures or it's going to be pre-recorded, et cetera, et cetera. So just be patient, go to the first class, and see what the professor has to say. And then you'll also be able to ask some of those questions there as well. Of course, I see the dilemma, the issue, if nothing is posted and there's no time slot for that class. In this case, for sure, as Jose mentioned in French earlier, do contact the undergraduate office. Or if the professor name is listed, do contact the professor in order to get some more information on that. Either José or Julange, have you come across any questions? Il y avait une question sur les équivalences
Et donc, pour les équivalences, là encore, c'est quelque chose que vous devez adresser au bureau des études de premier cycle. Et en général, ce qu'ils vont faire, c'est contacter les professeurs qui donnent le cours. Vous aurez à leur fournir une description des cours que vous avez eus, qui vous croyez peuvent servir d'équivalence pour le cours. Donc, vous avez besoin d'une description officielle. Mais toute cette information-là qu'on a besoin de vous, ça vous sera donné par le bureau des études de premier cycle. Et donc, les professeurs qui enseignent les différents cours auront à répondre au bureau d'études du premier cycle disant si le contenu que vous avez vu dans les cours que vous avez déjà suivis peuvent servir d'équivalence. Mais ça, c'est fait à travers le bureau des études de premier cycle. Eux vont vous dire ce que vous devez leur fournir et comment fonctionne le processus. Et puis, une fois qu'ils ont la réponse du professeur, ils vous feront savoir officiellement si vous avez obtenu l'équivalence. So just briefly to repeat in English what Journée just said. So this is related to the getting equivalency for specific courses. So there is a process in place at the department, at the faculty, and that is you submit a request with the description of the courses that you want to, that you have taken. There's a policy in place. You make a submission with a description of the course that you have taken and you want an equivalency for. And the professor who teaches typically that course will look at your file, see how close it is to the course that we have. And based on that, a decision will be made in order to proceed with that equivalency. Julange, did you identify any other questions that were relevant? Did we lose all the questions? Yeah, but in fact, Cassandra, I had been following the chat and I think I managed to answer the ones previously. Oh, perfect. Thank you so much. So if there's any additional or previous questions that we did not answer, please there go was ahead a and submit them question again. that came up in the chat, but I think it might be useful to just state it openly because it's a question that from the past experience, it always comes up. So it's regarding co-op. So co-op, for those who are registered in the co-op program, the first term of co-op is immediately after the second year. So it's not in third year, as some people sometimes feel, so there's some confusion about that. But it's immediately after the second year before you even begin the third year. And then it's one semester of classes and one semester of co-op term. Maybe the only question I see on the screen relates to the student ID, and my general response to these type of questions is the following. I mean, at the university, there is for co-op, there's a co-op office. We have a bit of knowledge about how the co-op program works, and we can of course give you our perspective and opinion on it. But really, they're the experts. So the best would be, if you have any specific question, is to ask the co-op office or the registrar's office or other offices and so on. So this is a typical example. It says, if we're not on campus and we want to order our student ID, can we get it delivered? I think the best, I guess, place to ask that question would be at registration in order to get more specific answer on this. Personally, I don't know I don't know if any of my colleagues have an answer to that, but typically it's better to target the either undergraduate office, co-op office, registrar's office for specific questions related to this. Any other questions? Any way I can contact you? Jose, do you have, I don't know if you're still on. Yes, I'm still here. So the person who wrote the question, the earlier question says, okay, please give me an email where I can contact them. So for anything related to student ID, I suspect it is the registrar's office or somewhere at Tabaret. Do we have an email that we can provide?
I can probably info service. If I can look at the web page, I'll try to find the link for info services, and then they can contact them directly. So in the meantime, I'm just going to post another link for students when it's going to be time to go and leave this session and go back to MS Team, and then I'll find the information info service. Absolutely. Thank you. Okay. Just give me a moment. So any other questions or concerns related to the civil engineering? Anybody who registered for civil engineering, who's excited to start but have some doubts about any aspects of civil engineering? Donc, Okay. en français, jusqu'en troisième année, vous devriez avoir la plupart de vos cours disponibles aussi en français. En quatrième année, le programme n'a pas encore pu développer parce qu'il y a plusieurs raisons techniques et historiques à ça. Mais on essaie de progresser. Donc, pour le moment, en quatrième année, les cours sont encore simplement disponibles en anglais. Généralement, ce n'est pas un grand problème. Si vous avez de la difficulté, une difficulté absolue en anglais, il y a certainement des moyens de faciliter votre situation, certainement en communiquant avec les professeurs. À l'Université d'Ottawa, vous avez toujours le droit, même si le cours se donne en anglais, vous avez toujours le droit de soumettre vos travaux en français. Donc, s'il n'y a pas de cours équivalent en français et que ce n'est pas un cours de langue ou un cours de philosophie, etc. Donc, il y a certains cours où la langue fait partie intégrante du cours. Donc, c'est toujours possible d'opérer et vous aurez les outils. On vous permettra de soumettre vos travaux essentiellement en français. Ça fait partie des politiques de l'université. So I can see that both Colin and Jose sent the link. So I'm hoping that this is good, and we're happy with your answer as well, Jonas. So Jose, to give people time to switch somewhere else, do we want to stop a couple of minutes before, or do you want to continue until? I mean, as long as there's questions, I think we should, of course, continue. But yes, I'll be meeting with the other group in MS Team. I provided a link for the students to leave this session and go back to Zoom. I believe that we're going to be starting at 11:10, so it gives some time for students to keep on asking questions, or if just to take a little break and then come back and meet us for the last session. Perfect. I can see there's one more question that's coming in. Julien, peux-tu le prendre? À partir de quelle année peut-on choisir une option? Ça, c'est un détail administratif. Je ne suis pas certain. Do you know, Gassan? Je pense le troisième année, mais ça it depends on which stream. Mais je pense troisième et quatrième année. C'est différent, par exemple, si vous avez choisi, par exemple, l'option du double bac, vous devez le faire dès l'inscription, je crois. Exactement. Parce que c'est un bac double, donc vous devez prendre des cours informatiques à travers tout le programme pour pouvoir terminer en 5 ans. Donc, si vous choisissez le double bac en technologie de l'information en génie civil, alors là, vous devez le faire dès maintenant. Pour les autres, vous pouvez le faire en troisième année parce qu'en réalité, c'est seulement les options de la quatrième année qui changent. Good question, though, but depending on which area of civil engineering you want to get into, you could maybe in a year from now or so ask the department chair or ask the actually the vice chair, which deals specifically with the undergraduate courses and undergraduate matters.
you can ask about what to do in order to get into a specific stream. So they'll be able to give you some advice on that. Any other question or question? If somebody wants to rather speak rather than type, if they prefer that, you can just raise hand and unmute yourself and then proceed to speak. Well, Gassan and Jules, it sounds like you've been perfectly clear. That scares me sometimes, but Clear as mud. let's be positive and think that that is the case. If other questions come up, they could come and join us at the with the mentor sessions, and I'll be happy to relay some messages to you if they have more questions. Absolutely. Is there a way they can they will contact you? They know how to contact you directly? I provided the link in the chat. So to return to MS Team live event with the mentor in the chat. So I invite students to click on that, and the session should start at 10 after 11. Perfect. I think somebody I gotta mentioned. go. Okay. Now, so. Thank you very much, Jose. We'll shut this off soon, but I just want to say that if you pick any of our names, like if you just type down my name, write University of Ottawa, you'll get into my my home page at the university. My email will be there. So if there's any questions that either you didn't think of for today, or you were too shy to ask, or for whatever reason, just send me an email and I'll try to get you an answer. So with that, I think, thank you very much, Colin, for attending and for, speaking to the students. Julange, merci beaucoup pour votre aide. And thank you guys very much. And I wish you a good rest of the day.